السلام عليكم جميعا. مساء الخير للجميع وللحضور في الويبينار الخاص بكفاءة وسمارت فاكتوري Digital Transformation Strategy from Assessment to Execution. Today we will start the webinar. We will mix between English and Arabic based on the audience, but mainly we will go with the English. So we will start first by exploring the webinar objective. So today we aim to equip all factories across all levels, either on the production, on the IT, the executive level, or the operating level, on how to understand and apply the digital transformation concepts and technology, how to equip yourself with the right tools to make decisions, and of course to develop a successful digital transformation strategy. We will utilize SIRI assessment as an index and as a reference to start from. I believe most of the participants already have done SIRI assessment or have a knowledge about SIRI assessment, and we will link all the efforts with the Future Factory program to make sure that we are aligned with the ministry objectives. Just few things تتعلق بالويبينار today that we need to take into consideration. في البداية we will have a Q&A session في نهاية الويبينار, dedicated session. So please reserve your questions, inquiries for the end of the webinar. We will give enough time for the whole audience for any questions or inquiries. The other thing, using a chat feature, you can utilize the chat features in the webinar for any inquiries, question, comment. إذا عندك أي مشكلة في الصوت in any concept that you want us to reiterate أو explain, please feel free. طبعا your feedback is very important. We will share tomorrow a feedback survey with all participants. Please take time to fill the feedback survey. It will help us a lot, and it will get back to you with any questions regarding the content of the webinar. Okay, before we start, allow us to introduce the presenters for today's webinar, starting from myself. اسمي عادل الزهراني, Head of Technology Solutions في Kafaa. I have over 10 years of experience in consulting projects across public and private sector. I'm an operation excellence consultant and SIRI assessor, expert in digital transformation with different technology, applying it across 100 clients we have worked with so far في القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية, and across different projects with the ministry, سواء من ال Future Factory program إلى ال Operation Excellence project with SABIC and other national programs I was leading خلال الفترة الماضية. Now I will leave the space for my colleagues in today's webinar, starting with Engineer Yasser Shehto. Hello everybody. Let me start actually by thanking all of you for participating in this webinar to actually collaboratively learn from each other. My name is Yasser Shehto. I'm Canadian. I've been doing manufacturing for over 30 years, where I actually worked in 4 continents. I worked in Asia, I worked in Europe, Eastern Europe and Western Europe. I worked in Africa and North America, USA and Canada. During those years, I handled all the roles that you can imagine in manufacturing, up to regional roles, up to global roles, and even consultation business. Through those years of experience in manufacturing, I participated hands-on and I witnessed a lot of transformations from plants levels to countrywide programs. Those transformation experiences, they always vary from the very basic operational excellence up to very advanced, complex, synchronized supply chain excellence end-to-end. In the last 8 years, I worked with even with some
entities and engagements on creating frameworks for adapting and transforming to smart industries, with the main objective all the time is to delight the consumers with best cost and cash to serve. Currently, I am a partner in Kafaa Consulting, and I am actually also a certified SIRI assessor. So good afternoon, everybody. My name is Karim Abdi. I'm the managing partner of Smart Factory Co., a company specialized in digital transformation and Industry 4.0. I started my career in a company called Procter & Gamble, where I handled several roles in manufacturing, including but not limited to operations manager, quality manager, startup leader, projects manager. And then I moved as a manufacturing consultant, or in Procter, we call it IWS, for a couple of years. Then I moved to a couple of local Saudi companies. The latest was the main system integrator of General Electric in Middle East, North Africa, and Turkey, where we led several successful digital transformation projects across Saudi Arabia, the Gulf area, and even Algeria and Egypt. Then I was the founder of Smart Factory Co. back 4 years back, where it started in Egypt, offering consultation services as well as digital transformation. Last year, we made our first overseas expansion with an expansion in the United States of America. So now we operate officially in 2 countries. The US branch is owning the technology. The Egyptian branch is always owning the implementation because it is more near to the region here. Thank you again, Engineer Aidil, for allowing us to introduce ourselves, and back to you. Okay, thank you very much for the introduction. So now we will continue our webinar, and I have to remind you again, if you have any questions or comment, please use the Q&A function. We will go back to all questions by the end of the webinar to utilize it effectively. So going next, we can go through the webinar agenda. So first, we will start with Mr. Yasser for the Future Factories Program overview to make sure that you have the right understanding about the program, the initiatives, how everything is linked, because right now all digital transformation initiatives in the kingdom are linked with the Future Factory Program, and we are specifically a solid part of this program. After that, we will go through SIRI assessment. What is SIRI assessment for those that hear about it for the first time, and for those that already experienced SIRI assessment, what type of impact, what type of details that you can utilize going into the digital transformation strategy. Next with Engineer Karim, where we will go deep dive into how to develop your digital transformation strategy, what are the things that you need to look for, and the main guidelines. And we will discuss the implementation challenges that we might face during the implementation of our digital transformation strategy. And we will leave a space to summarize our thoughts and insights, and for questions and answers by the end. So we will start first with the Future Factories Program, the program sponsored by the Ministry. I will leave the mic now to Mr. Yasser to take us through it. Great. So we actually in Kafaa Consulting got the honor to work with the Kingdom of Saudi Arabia on the Future Factory Program, where we handled the program control tower for the Ministry of Industry and Minerals. The main beneficiary actually of the Future Factory Program is basically the plants. They are in the heart of this program. This whole program is about enabling those plants and factories to deliver better top line and bottom line through adapting technology trends and smart solutions.
Of course, the program has so many benefits nationwide in order to realize the Vision 2030. It goes without saying that increasing the competitiveness of the plants through the better bottom line and top line will enable the growth of the industrial sector, whether it's a local production or export. It will also increase the contribution of the industrial sector towards the country economy, especially in the non-oil part. The program also aims to create more quality jobs for the Saudi talent as the adoption of the smart solutions will always result in decreasing the low or the no skill jobs that do exist today in the factories in Saudi Arabia. Next, please. In this future factory program, the journey for the plants starts with the very credible SIRI assessment in order to understand where they are and where they want to go. This is followed by articulating the transformation plan, and that will take the plans to the next phase, which is basically executing that plan in order to harvest the benefits to the bottom line and the top line. Next. In order for the ministry to encourage the plans, a lot of incentives has been created, whether directly from the Ministry of Industry or other entities in the ecosystem. And all those incentives are targeting helping the plants to adopt those new solutions and new technology trends. All those products of incentives are available in the Future Factory Program page, where people can go there and find the details, and they can even use the different features to even speak with the owners of those products to enjoy those incentives. As an example, is basically the basic digitization, for example, initiative, which is an initiative that allows the factories to enjoy around 300,000 riyals to implement one of the digital solutions. I encourage everybody to use those incentives as they are like main enabler to help the sites and also increase the adoption nationwide. Okay. Thank you very much Mr. ياسر. طبعا مثل ما ذكر المهندس ياسر في a lot of depth وinformation موجودة عن برنامج مصانع المستقبل. ننصح الجميع بالذهاب لموقع البرنامج مباشرة للحصول على المصادر الخاصة بالبرنامج وفهم الرحلة الخاصة ببرنامج مصانع المستقبل وأهم المبادرات التابعة للبرنامج. Now we go into our next agenda, which is Smart Industry Readiness Index, مؤشر سيري. الجزء الأساسي والتول الأساسية للتقييم اللي تم اختيارها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. As per June 2022, SIRI is the official index in Saudi Arabia, and it is linked with most of the programs that the ministry is providing today. It gives us a good indication about the current state of any factory in the digital transformation journey. It tackles the cost, it tackles the quality, it tackles the productivity in a very bottom line fashion that the other indexes might not link. So SIRI is available in more than 33 countries with over 20,000 SIRI assessments done in the world so far, and it is accredited by the World Economic Forum as an official index, and it is used in the forms different programs like the Lighthouse and other programs and journals the World Economic Forum is providing. So going next,
SIRI assessment goes through multiple phases. في عدة مراحل بيمر فيها تقييم سيري، سواء من البداية in the planning and preparation where we prepare the factory to conduct the assessment, where we make the briefing call, the training for the employees to make sure that everyone understands their role in SIRI assessment and how to apply SIRI assessment effectively, and share all the documents and data collection forms. After that, we go into the evaluation one day on site يتم مع فريق المصنع على يوم كامل, where we take into consideration all the aspects of assessment. We will take them briefly right now, and after that we analyze the result, we align it with the factory to make sure that we understand فيكون في فهم ويكون في مواءمة كاملة مع فريق المصنع على نتائج التقييم، وهذا شيء مهم جدا. And finally we go into the developing the transformation plan. So the transformation plan is directly the next step after you assess the current state, which will be the core of this webinar. We will take it with engineer Karim later. We will explain how you build your strategy, how you take into consideration the assessment, how you link it with your current needs and achieve your business objectives. After that, let us just cover the SIRI assessment part. So SIRI has assessment component and prioritization component. So SIRI tries to help you in going through the transformation journey by assessing your maturity level in all digital transformation sections, and also it provides you with a snapshot about the focus point where you can focus either in automation, connectivity, or your organization, what you should do in each area, and what is the next level that you need to reach at. So what we see in front of us is the official SIRI assessment matrix. هذه هي مصفوفة التقييم الرسمية اللي أعتقد أغلب الحضور فاميليار فيها وتم للأشخاص اللي عملوا التقييم. It tackles 3 areas: process, which is about integration inside and outside the organization; technology, which is about assessing the level of automation and connectivity and intelligence for both the software and machines and facility equipment and devices that we use; and lastly the organization excellence. من أهم البارتس الخاصة بسيري, where we analyze the cornerstone for any transformation, which is the employees and the leadership team, the training system, the competency of the leadership team, the strategies and governance, all will be assessed through this. طبعا each one of them has a level. These levels were designed independently, so each SIRI assessment dimension is independent and it tackles a certain area of digital transformation journey. فدائما SIRI بينظر إلى موضوع التحول الرقمي بنظرة مختلفة عن other indexes. لذلك احنا دائما نقول إنه SIRI is an assessment, it's not an audit. لأنه SIRI بيساعد لمعرفة الوضع الحالي وتحديده، ويساعدك في نقلك through a digital transformation journey. It doesn't tell you that you are doing good or you are doing bad. هذا مش الهدف من SIRI. فSIRI لا ينظر إلى الأوتبوت الخاص بالمصنع، لكنه راح يكون مفيد جدا في تطوير خطة التحول والديجيتال ترانسفورميشن جيرني اللي راح نناقشها بالتفصيل في هذا الويبينار. Now, SIRI also has impact on our business. So regarding the first building block, the process, it tackles different solutions and systems like ERP systems, warehouse and supply chain management systems, and also the supplier and customer portal, and also product development system. So through the 3 dimensions, vertical integration, horizontal integration, and product life cycle, it affects your productivity, it helps reduce your miscommunication, and improve your operation resilience and overall flexibility across the supply chain. So here we are looking about how to effectively integrate your business and how to effectively collaborate between the different systems and software that you are utilizing, either ERP system or any other software. After that, we go into the technology, which is the core and deep analysis of SIRI, where it takes the automation, the connectivity and intelligence in different areas and levels of the organization. So here we are
looking at reducing the utilities cost and the material waste, and also increasing the workforce efficiency, increasing the product and process quality. Each one of them is tackling a certain area, either in our cost bucket or in our business KPIs that we need to take care of. And there are multiple technologies that are utilized here in this sector regarding the SCADA systems, edge systems, and IoT devices, MES and cloud computing, and different systems and software that affect directly our connectivity, our intelligence in analyzing the errors and alerts, and the automation level where we can eliminate the manual labor and manual operations as much as possible. أخيراً بنروح للorganization. المنظمة واحد من أهم pillars and sectors of SIRI, where we tackle the training programs, the internal governance, the strategy, the project management tools utilized internally. This will help us improve our flexibility, process quality, and the efficiency, and also our time to market and time to delivery and our decision making, of course, as we have a more agile and lean organization that is more adaptable to the digital transformation journey. كل واحد من البيلرز الخاصة بسيري سواء المنظمة أو التكنولوجيا أو البروسيس يهتم بمعالجة جزء معين من التحديات في رحلة التحول الرقمي. فمهم جدا قبل البدء في أي رحلة تحول رقمي أو تطوير أي استراتيجية إن احنا يكون عندنا فهم للوضع الحالي حتى نعرف بالضبط الجابس الموجودة حاليا، نقاط القوة الموجودة في المنظمة للبناء عليها في خطة التحول للوصول إلى المستوى المستهدف. الآن we will go to the meat part of the webinar واللي هو الخاص بالdigital transformation strategy, development, execution, and the main guidelines and insights. I will leave the space now to Engineer Karim to take us through it. Hello again. Please allow me through the session to be bilingual, so I'll try to talk in Arabic and English so all the audience can have maximum benefit of this presentation. Today we're talking about a very exciting topic, which is a digital transformation strategy, a hot topic that everybody's talking about. You can hear it on LinkedIn, you can see it around you, everybody's talking about it, but what does it mean and how is this going to affect your successful digital transformation? Over the last period, you will hear one or more of these terminologies: IoT, IIoT, SCADA, MES, cloud, fog, edge, APM, AI, and so on. We call this data bombardment, القصف بمدفعية البيانات. And you're having so much data بتخش لك في نفس الوقت that your mind is not able to process. خلاص, it's everybody's talking about technology. All the time you have a new technology in place. I can bet that most of you have يعني 2 or 3 companies knocking the door trying to get digital transformation deals and so on. Unsurprisingly, لو رجعنا لأحد الإحصائيات اللي نشرت السنة دي في 2024 عن طريق منتدى الاقتصاد العالمي، قال إن 70% من الشركات اللي استثمرت في الادفانسد مانيفاكتشرنج تكنولوجيز، في الاي اي، في 3 دي برينتنج وفي الاناليتكس failed to move beyond the pilot phase. يعني عملوا بايلوت وما قدروش ان هم يكملوا. To the extent ان في بعض الشركات وهي بتقدم البروجرام بتقول لك start and then fail and then succeed. As if in failure is becoming an essential part of this, which is not accurate, which is not right. يعني I can agree with this من 10 سنين فاتوا. In yes, failure was part of digital transformation. Everybody needed to trial and error and make tweaks in order to succeed. Today, as we speak, 2024, this is not the fact anymore. You don't need to fail. This is not the standard. You just need to have a strategy. You follow this strategy to the word,
and your success rate will be extremely high. And we can see this around in big multinationals. We can see it even in big Saudi companies, local companies that were able to raise the bar on digital transformation. So let's talk, before talking how to make the strategy, how to make the plan, let's talk about the preparation. We'll take one step back, okay? So you don't just get a piece of paper and you start writing a digital transformation strategy. You need an amount of pre-work, a good amount of pre-work. You can do it alone or you can get support from other companies to do it. But the important thing that you do it وتعمله بالكواليتي الجيدة والكواليتي المطلوبة. فهنتكلم على 5 preparation prerequisites. أول حاجة define your vision. إيه هي رؤية الشركة؟ السي او او السي ليفل بتاع الشركة إيه الأوبجيكتيف بتاعه الفترة اللي جاية؟ هل هو عايز يروح لإكسبانشنز؟ هل هو عايز يقلل الكوست؟ هل هو عنده مشكلة في الكواليتي وعايز يحسن الجودة؟ هل هو شغال لوكالي فور اكزامبل في السعودية فقط وعايز يطلع ويصدر للخليج ويصدر لأسواق أخرى؟ ايه البين بوينت؟ ايام ما كنت في احد الشركات اللي كنت فيها واللي اعتز ان انا اشتغلت فيها كنا بنقول كلمه اعتقد ان هي من اهم الكلمات، كنا بنقول لفظ اسمه CBN compelling business need، حاجه العمل الملحه. What do you need to achieve to survive؟ تمام؟ هنخلص الكلام ده نكتبه كويس جدا ودوكيومنتد وناخد الاينمنت من كل الستيك هولدرز. بعد كده نروح على البوينت اللي بعد كده ان احنا نشوف التكنولوجيا بريفرنس. هل الشركه انيشلي بتميل لاون بريم ولا بتميل لاستخدام الكلاود؟ ايه الجولز اللي احنا عايزين نعملها اند سو اون. وانس وي دو ات هنروح للستاب اللي بعدها اساس يور اوبريشن. لازم تعمل اسسمنت مفصله للاوبريشن اللي انت شغال فيها. طبعا السيستم المعتمد في المملكه العربيه السعوديه هو سيستم سيري. however في سيستمز اخرى موجوده جلوبالي برضه افيشنت. المهم ان انت يكون عندك الداتا دي موجوده. فطبعا لو انت في السعوديه فيموف سيري، وزملائي في شركه كفاءه طبعا من اقوى الشركات اللي بتموف في الجزء ده، فانا مش هتكلم عليه اكتر من كده لان زميلي المهندس عادل شرح باستفاضه. بعد كده هتروح تحط انيشالي 3 حاجات. اول حاجه هي الكي انيشيتيفز. والله انا عايز اوصل الماكينات، والله انا عايز احط تكنولوجي MES، انا عايز احط تكنولوجي سحابيه عشان اقدر ان انا اشوف الاوبريشن بتاعتي، وابتدي ان انا اقسمها كويك وينز ولونج تيرم. ليه بنقسم التقسيمه دي؟ هنتكلم عليها قدام لما نتكلم عن ليدرشيب انجيجمنت، ان انا ازاي اتاكد ان انا السي سويت بتاعي هو مقتنع بالفكره، عنده الباي ان وبيدعمها. دايما بنبتدي بحاجه بنقول عليها بايلوت بروجرام. بايلوت بروجرام يعني ايه؟ يعني ابتدي في مكان صغير جدا جوه الاندستريال فاسيلتي بتاعتك، جرب التكنولوجي قبل ما تعمل سكيل. بعد كده هتبتدي تشوف الكالتشر الموجوده عندك في المصنع، هل هي تتقبل الفكر اللي من النوع ده؟ هل هي مستعده ان هي تقبله ولا هيكون عندك ريزيستنس؟ وهنتكلم قدام لو عندنا ريزيستنس هنعمل ايه. بعد كده هنحط حاجه اسمها تكنولوجي رود ماب. التكنولوجي رود ماب هتتكلم على 3 اشياء اساسيه. اول حاجه هي التكنولوجي ستاك. ايه انواع التكنولوجي اللي انا انيشلي بفكر ان هي تكون متضمنه معايا؟ هل انا مبدئيا عندي تحفظات مثلا على كلاود، فانا ثرو اوت الاستراتيجي هبقى دايما بفكر في حاجات اون بريمس، او انا عندي انتجريشن معينه زي احد العملاء في الشهر اللي فات كان بيتكلم هو عنده انتجريشن لازم مع هيئه الغذاء والدواء، فهو ده بالنسبه له شيء اساسي قبل ما يفكر انهي تكنولوجي هياخدها. هو عنده بيسك انتجريشن هو عايز ان هو يعمله مع هيئه الغذاء والدواء. ونبتدي ان احنا وي بوت ذس ان بلانس. بعد كده هنشوف 3 حاجات بنقول عليهم continuous improvement and scale. monitor improve scale. monitor يعني ايه؟ يعني ايه KPIs اللي انا عايز اشتغل عليها؟ انا والله هبتدي امونيتور الكوست اند سكسس.
ميجرز بتاعتي، همونيتور الامبروفمنت، هبتدي اخد انسايتس واشتغل عليها، وهبتدي ان انا اشوف البايلوت اللي انا عملته ده لو نجح هيبقى تسلسل السكيلينج بتاعه عامل ازاي. انا شايف اسئله ابتدت تيجي، احنا والانسر اول كويستشنز ات ذا اند، بس الناس بتسال على الار او اي احنا هنتكلم عليه يعني 10 دقائق. اوكي، ناو احنا خلصنا الريكوايرمنتس، دلوقتي محتاجين نحط بلان documented and we call it the strategy plan, the strategy report. Okay, it is not about the report, it is not about having a documented piece of paper, it's about following steps. الخمس فورمز اللي احنا اتكلمنا فيهم دول هنبتدي ان احنا نقسمهم ل 14 element. ال 14 element دول هم اللي هنمشي عليهم بالترتيب to ensure success. ايه هم ال 14 element؟ اول حاجه بيكون اسمها executive summary، وده الاليمنت رقم 1. however انت بتلاقي اخر حاجه في الريبورت بعد ما تخلص كل حاجه، usually بتحط one piece of paper في الاول بتكون للسي سويت فيها اختصار كل الحاجات الموجوده في الريبورت ان هيدلاينز، علشان لو السي او مش هيقرا الريبورت كله يقدر ان هو يشوفه. بعد كده زي ما اتفقنا هنبتدي فيجن اند اوبجكتيفز. تمام، هنحط اول حاجه الفيجن، البيزنس جولز بتاعتنا، الشركه دي محتاجه تعمل ايه تو سرفايف ان ذا ماركت. بعد كده هبتدي اعملها سكند ليفل اوف كي بي ايز، انزل تحت شويه وابتدي اقول والله ده معناه ايه؟ انا محتاج ان انا مثلا اشتغل على الكوست بير جود سولد، فانا محتاج من ناحيه ان انا اشتغل على الانتاجيه والهيد كاونت، ومحتاج من الناحيه الثانيه ان انا اخفض التكلفه. علشان اخفض التكلفه انا محتاج اشتغل على كذا حاجه، محتاج مثلا ان انا اشتغل على او اي اعلى، محتاج ان انا اشتغل على سيلز اعلى، محتاج ان انا اشتغل على تشينج اوفرز اكتر. فنبتدي ان احنا ناخد الفيجن والاوبجكتيفز ونعمل لها كاسكيدنج داون، ننزل لليفل تحت شويه. ماذا تعني هذه الميجرز بالنسبه للاوبريشنز؟ ليه بنعمل كده؟ علشان نعرف قدام نختار التكنولوجي المناسبه. بعد كده بنروح للكرنت ستيت اسسمنت. لو حضرتك عامل سيري فهتاخد السيري اسسمنت زي ما هي، however هتزود عليها شيء مهم جدا، هو الكابابيلتي جابس. تمام، ليه احنا يعني خلينا اهو اعلم عليها الكابابيلتي جابس، ليه احنا محتاجين نشتغل عليها؟ محتاجين نشتغل عليها علشان لازم يكون عندنا اعتقاد راسخ اللي بينجح اندستري 4.0 برودكت او بيفشله هو مبدئيا اوبريتور. اقتناع الاوبريتور هو شيء اساسي، الاستثمار في الاوبريتور هو شيء اساسي، ان احنا نعمل اب سكيلينج للاوبريتور هو شيء اساسي. فاحنا ما بيكونش عندنا وان سايز فيتس اول او حاجه تنفع للناس كلها، احنا بنبتدي نشوف والله ده الكرنت ستيت. فاحنا ممكن نقول ان احنا عايزين نطور الاوبريتورز لمرحله معينه علشان نقدر ان احنا نشتغل على اندستري 4.0 سوليوشنز، فاحنا هنشتغل على ريسك. او الاستراتيجي بتاعتنا ممكن تكون ان انا هطعم التيمز بناس جايه من باك جراوند معين. الناس اللي جايه من باك جراوند ده هتقدر تعمل ابليفتنج للسكيل اللي موجود في الفلور. او ان احنا نقول احنا هنبعد عن السوفيستيكيتد تكنولوجي وانا عايز ايزي تو يوز سوليوشنز. تمام، وده واحد من اهم الاشياء لما تيجي تختار التكنولوجي قدام، ان انت وانت بتختار الرود ماب بتاعك بتعمل تكنولوجي رود ماب ان هو يكون لينك مع فكره الكاليبر الموجود عندك في البيزنس. ما تجيبش حاجه فيري سوفيستيكيتد بعد كده الاوبريتور يفشل في استخدامها. تمام، فانت يا اما هتشتغل على الاب سكيلنج او هتبتدي تطور بشكل معين وتجيب سوليوشن سهل الاستخدام. بنروح بعد كده للديجيتال انفراستراكشر، تفهم كويس قوي الاستثمارات السابقه لشركتك. يعني ايه؟ يعني فلنفترض ان الشركه جت من مثلا من سنتين، عملت استثمار ضخم جدا في داتا رومز، عملت داتا رومز رهيبه، عملت داتا سنترز، دفعت مئات الالاف ويمكن ملايين كمان في ديجيتال انفراستراكشر. Does it make sense ان انا بعد ما الشركه صرفت كل ده اعمل انفستمنت ثانيه؟ تمام، في سيستمز ممكن تكون بتشتغل مثلا على سمبل كلاود سوليوشنز،
ولا انا لازم استثمر اللي كان موجود عندي؟ فدايما مهم جدا ان احنا ما نرميش استثمار فورا. حاجه استثمرنا فيها نفهمها كويس قوي ونعرف في الديجيتال استراتيجي ازاي نبني عليها. ده مهم ليه؟ ده مهم عشان لما نيجي نتكلم في ROI قدام ريتيرن اون انفستمنت، الريتيرن اون انفستمنت يطلع بوزيتيف، لان مفيش سي ليفل او مفيش مجلس اداره في شركه هيوافق على سيستم unless ان السيستم ده هيجيب له عائد على الاستثمار. بعد كده الداتا مانجمنت اند اناليتكس، احنا عايزين نشوف الداتا دي عايزه موجوده ازاي، محتاجين نشوف الداتا دي امتى، ومحتاجين نشوف الداتا دي ازاي. ليه ده بيفرق معانا في ديجيتال استراتيجي؟ بيفرق معانا لان هو بيفرق بشكل كبير جدا في تكلفه التنفيذ. انا قد ايه من الريبورت انا لازم اشوفها بشكل لحظي. يعني ايه؟ وده بيكون في الغالب التكنيكال تيمز والاوبريتورز. احنا عايزين الماشين حصل عليها حاجه دلوقتي ان ملي سكند يكون الاوبريتور شغال. بس هل توداي الجنرال مانجر محتاج يشوفها كل ثانيه؟ ولا بالنسبه له مثلا كل ساعه كفايه؟ ولا كل شيفت؟ هل السي او هيكون مهتم بالكلام ده ولا لا؟ فمهم جدا نعرف الداتا اناليتكس احنا عايزينها تكون قد ايه من الاورجنايزيشن محتاجين يشوفوا الداتا اللحظيه، وقد ايه ممكن ياخدوها اون لونجر انترفلز. فنقدر بعد كده نعمل هايبريد مودلز او انظمه محجنه نقدر نقلل من خلالها تكاليف الاستثمار الرقمي. ان احنا نبتدي التكاليف دي تكون اقل لان احنا عملنا التكلفه الاكبر عشان نشوف ريل تايم داتا، بعد كده حطينا فوقيها لايرز معينه علشان المانجمنت تقدر تشتغل عليها اللي ما بتحتاجش الشيء البسيط. خلصنا الكلام ده، عملناه in the right and proper way. ساعتها نروح على اهم جزء في الاستراتيجي، cost benefit analysis واوبريشنال impact. ايه الفرق بين الاثنين؟ كوست بنفيت اناليسيس انت بتحسب فيها السيفنج اللي انت هتحققه او الاديشنال ريفينيو اللي انت هتحققه. والله يا جماعه الخير احنا محتاجين ان احنا نستثمر في الشركه اكس، وبعد سنه او بعد سنتين احنا هنشوفه اكس مضروب في 2. هنشوفه ازاي؟ هنشوفه عن طريق 1 2 3 4. فهنبتدي ان احنا نحسبه in terms of efficiency. هنحسب الافشنسي الزياده، هنحسب السيلز الزياده، هنحسب الكوست سيفنج. وفي جزء تاني كمان هنحسبه اللي بنقول عليه الاوبريشنال امباكت، اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا تحسن هيحصل في الجوده، ده شيء ليه ثمن. تحسن هيحصل في السيفتي، السيفتي هو احد اهم معايير الصناعه. حتى لو هو انت مش شايفه ككوست، هو دايما بيجي رقم واحد. احنا دايما بنحط في الصناعه السكور بارت اول حاجه بتكون موجوده السيفتي. السيفتي بتاعت الموظفين بتوعنا هي اهم حاجه. فوالله احنا هنعمل اوبريشن امباكت 1 2 3 4. والله انا هقلل الاعمده الغير متعلمه اللي موجوده على الاند اوف لاين بتحط بس كراتين عن طريق اوتوميشن معين. انا عندي مجموعه من الناس بتشتغل على جاذرنج ريبورتس معينه، انا هشيلها كلها لان انا هشتغل على اوتوميتد ريبورتس بتشتغل بالاي اي. والله انا هحسن الديسيجن ميكنج بتاع الشركه. والله انا دلوقتي بعمل ريسي اللي هي responsible accountable consultant and informed، اللي هو ازاي بتبلغ ديسيجن معينه واليه اتخاذ القرار دي هتتاخد بطريقه اوتوماتيكلي، فهنوفر فيها من الوقت بتاع الناس. انسو هتبتدي تحسب الكوست بنفيت، هتبتدي تحسب الاوبريشنال امباكت. بعد كده هنخش على تشينج مانجمنت. احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان احنا محتاجين نشتغل على الناس، وقلنا ان دايما الاوبريتور او الشوب فلور هو اللي قادر بشكل كبير جدا ان هو ينجح عمليه التحول الرقمي او ان هو يفشلها. طيب ازاي هنعمل التشينج مانجمنت ده محتاجين ان احنا نكتبه. ازاي هننفولف الناس؟ ده حاجه محتاجين ان احنا نكتبها. هل هنعمل ريسكيلنج بطريقه معينه؟ هل علشان نثبت للناس ان صاحب الشركه او السي او مهتم بيها هيبقى جزء من الاستراتيجيه ان هو هيكون عنده مثلا متابعه دوريه او سيشن بيتكلم معاهم فيها؟ شفت في احد المصانع في المملكه العربيه السعوديه كانوا عاملين وان اوف ذا موست يعني بريليانت سيت ابس،
ان هم خدوا ناس احنا بنقول عليهم الاوبينيون ليدرز، اللي هو الفنيين اللي على الفلور اللي بتسمع لهم، الناس بتسمع لهم وبتهتم برايهم، ادوهم تريننج عالي ولبسوهم تي شيرتس مكتوب عليها عن ديجيتالايزد كابس. تمام. فابتدوا ان هم يكونوا امباسدرز، هم سفراء للتغيير اللي هيحصل على الفلور. ربط الكلام ده بالحوافز والمكافآت، ربطه بالترقيات and so on. بعد كده بتشتغل على حاجه اسمها partnerships and ecosystems. انت هتتعاون مع مين في رحله التحول الرقمي؟ ايه هي مواصفات الناس اللي انت محتاج تتعاون معاهم؟ ايه اللي انت هتقدر ان انت تعمله ان هاوس، وايه اللي لا انا ما اقدرش اعمله ان هاوس، انا محتاج ان انا اجيب حد من بره يساعدني فيه. هل هحتاج كونسلتنس فور اكزامبل في الجزء الصناعي؟ هل البروسيس عندي دلوقتي جاهزه؟ كل الاسئله دي محتاج ان انت تجاوب عليها في الاستراتيجي. بعد كده بتحط الامبلمنتيشن بلان بتاعتك، خطه العمل. بقى الامبلمنتيشن بلان في الليفل ده المفروض تيبيكلي ان هي بتكون من 3 ل 5 سنوات. بتحط امبلمنتيشن بلان، بتبتدي بالكويك وينز، وبتبتدي بعد كده باللونج تيرم بروجكتس. فاحيان كتير جدا بتحتاج ان انت تعمل سيلف فاندنج. سيلف فاندنج يعني ايه؟ يعني تروح تعمل فيز 1. فيز 1 هتطلع ريتيرن انفستمنت انا بعمل بيها فاينانسنج لفيز 2 and 3. هل ده دايما بنعمله ولا لا؟ الكويستشن ده حسب قدره الشركه الماليه، هل تقدر ان هي تستحمل انها تعمل اكتر من فيز، ولا لازم فيز تعمل فاندنج للفيز اللي بعدها and so on. لازم بعد كده ناخد بالنا من حاجه. الفرق الكبير بين التكنولوجي وبين اي حاجه ثانيه في الصناعه ان التكنولوجي بتتغير بسرعه. احنا كصناعيين احنا دايما لازم نشتغل لونج تيرم. يعني انت بتجيب ماكينه او خط انتاج علشان يقعد معاك 10 15 سنه. تمام. فاحنا دايما بنشتغل لونج تيرم، حتى الديبريشيشن بتاع الاصول بتاعتنا از فيري لونج تيرم. بس في التكنولوجي الوضع مختلف. فلازم وانت بتاخد قرار معين في الاستثمار تكون شايف ايه اللي جاي، ولازم يكون الاختيارات اللي انت بتاخدها دلوقتي تتوافق مع الانظمه المستقبليه. طيب هل ده كويس ولا وحش؟ هو في تريك. التريك دي هتساعدك بشكل كبير جدا ان انت تو بريدكت التكنولوجيز اللي جايه. الصناعه، وقال ان انا شخص صناعي واعتز ان انا ابتديت الكارير بتاعي في مصنع ولحد النهارده بشتغل في مصنع. however المصانع دايما في التحول الرقمي بتيجي بعد اندستريز ثانيه. يعني ايه؟ يعني دايما هتلاقي مثلا سيستم زي الاي بي ام، هو احدث الانظمه الصناعيه اللي بتشتغل دلوقتي. هتلاقيه ان هو داخل الاول افيشن، هو كان الاول في اندستري زي الطيران، دخلت الاول ميديكال اند سو اون. ليه؟ لان الاندستريز دي الانفستمنت بتاعتها بتكون اعلى. فدايما الانظمه اللي بتشتغل في الصناعه بتلاقيها قبلها يمكن ب 10 سنين موجوده في اندستريز ثانيه زي صناعات البروسيس اندستري زي الاويل اند جاز. هتلاقي الانظمه دي موجوده فيها ومطبقه قبل ما توصل لك في المصنع بعدد سنين لا باس به. هتلاقي انظمه ثانيه موجوده في ميديكال، هتلاقيها موجوده في الطيران، وهتلاقي حاجات لو متابع الترانس هتلاقيها برضه موجوده معاك. يتبقى لنا حاجتين مهمين. اول حاجه هي الريسك اسسمنت اند ميتيجيشن. ايه هو الريسك اللي ممكن يحصل while executing البروجكت؟ مفيش بروجكت ممكن يمشي من غير ما يكون فيه ريسك اسسمنت، لانه هيحصل معاك بعض الحاجات اللي هتكون مش متوقعه. فمهم جدا ان انت تكون محدد الريسك، عامل له ميتيجيشن كويس جدا. بعد كده ازاي البروجكت ده هيتعمل له ريفيو سواء مع الستيك هولدرز او مع التوب مانجمنت. الريفيو بروسس دي شيء اساسي، لان احنا بنتكلم على رحله تحول رقمي. التحول الرقمي is not a project, it's a journey. فاحنا ما عندناش بروجكت هنشتغل 6 شهور and that's it. It's a continuous journey for excellence. مهم جدا ان يكون في ريفيو بروسس واليه للستيرنج. ازاي بعمل ستيرنج للبروجكت ده؟ ازاي بتحكم فيه؟
هنروح بعد كده للimplementation challenges. ايه التشالنجز اللي احنا بنشوفها دايما؟ ايه التشالنجز اللي احنا شفناها في عدد كبير جدا من التنفيذات في السوق؟ and how to avoid it. خلينا نتكلم عن التشالنجز. انا دايما بسميها the smart factory iceberg. ليه؟ لان هي عامله زي جبل التلج، انت بتشوف منها جزء صغير جدا فوق. however هي بتكون متأصلة very deep inside your organization. اول حاجه هي الليجاسي سيستمز، التكنولوجي القديمه اللي موجوده عندك بقى لها سنين طويله ما تعملهاش تحديث. دي وقت ما تيجي تعمل تحول رقمي بتبتدي ان هي تفوق في وشك، انت تبتدي تشوف ايه ده ما تعملهاش تحديث بقى لها 10 سنين. اوكي، ده انا كنت المفروض اعمل ابجريد للسوفت وير بتاع PLC بقى له 15 سنه ما تعملوش ابجريد. بعد كده الليبل ديستركشن. ليبل ديستركشن يعني ايه؟ يعني الناس لا تواكب البروجكت وتختار ان هي تعطل البروجكت ده. ليه؟ لان هو بيديهم نوع من الانكزايتي، القلق. يعني ايه؟ دايما هتسمعها في اي بروجكت تحول رقمي، هو الناس دي ناويه تمشيني من الشغل، انتوا هتقللوا عدد العماله، هل في خطه ان احنا نإليمينيت لايرز معينه؟ فالليبر ديسربشن اند هاو يو ادرس المسجز يعني بميزان ذهب زي ما بيقولوا is very important. بعد كده البارتنر سelection، ان انت تختار بارتنر غلط. تمام، وهنتكلم بالديتيلز يعني ايه بارتنر وليه تختار البارتنر الصح and so on. او ما يكونش عندك رؤيه ليدرشيب انت عايز تروح فين. عاده الليدرشيب المفروض كنا نحطها كمان كاول بوينت نتكلم فيها. بعد كده الانتجريشن، ان احنا عندنا سيستمز حكوميه محتاجين نعمل عليها انتجريشن. حضرتك تكون في وقت ما عملت الاستراتيجي you didn't mention ان انا محتاج اعمل انتجريشن مثلا مع هيئه الغذاء والدواء او لو تفتكروا احنا قلنا لازم نكتب الكلام ده بالتفاصيل، فبناء عليه اخترت تكنولوجي that cannot integrate. التكنولوجي اللي انت اخترتها دي خدت قرار غلط بناء على استراتيجي غلط، فهتيجي ان انت بتطلع لايف انت محتاج انتجريشن معين، الانتجريشن ده مش موجود في السيستم بتاعك، فمحتاج تعمل فيري بيج انفستمنت علشان تقدر توصل التو سيستم دول ببعض. وقال ان انت لو كنت شفتها في الاستراتيجي داي 1 كنت اخترت سيستم اللي احنا بنقول عليه بيعمل نيتف انتجريشن مع السيستم ده، وابتديت ان انت يكون عمليه الشغل سهله جدا. بعد كده حاجه بنقول عليها سايلنت فانكشنز. يعني ايه سايلنت فانكشنز؟ يعني كل قسم شغال في حاله، كل قسم شغال في مكان. التيم بتاع البروجكت شغال في حته، التيم بتاع المانيفاكتشرنج شغال في حته، التيم بتاع السبلاي تشين في حاله، ومحدش مهتم بشغل التاني. وده من اكتر الحاجات اللي ممكن تعطل التحول الرقمي ده. طيب how to tackle the challenges دي؟ legacy systems بتبتدي من again الكرنت اوبريشن اسسمنت. ده اكسرسايز دايما بنعمله مع المصانع اول ما بنبتدي نشتغل معاهم. تمام، هي فيري سمبل شيت. الشيت دي بيتكتب فيها بيتعمل فيها حاجه اسمها ماشين مابنج. تبتدي تعدي على كل مكنه، المكنه دي يتحط الموديل بتاعها، عدد البي ال سي اللي موجوده فيها، البي ال سي ده الموديل اللي بيشتغل عليه ايه، الاوبريتنج سيستم اللي بيشتغل عليه ايه، هل في اكسترنال بورت ولا لا، هل بيكوميونيكيت مع اكسترنال انفايرمنت يس ولا نو. بعد كده في تيم اوف انجينيرز ان ذا باك جراوند بيبتدي يعمل اناليسيس قبل الامبلمنتيشن. يقول لك والله انت عندك 80 ماشين، ال 80 ماشين دول منهم 7 والبي 100% كونكتد، ال 10 ماشينز التانيين هيبقى فيهم احتمالات، اول 5 هيكون فيهم طريقه للكونكتيفيتي بس هتديك ليميتد بارامترز، التاني 5 هيحتاجوا انفستمنت اكبر. فقبل ما هتبتدي في البروجكت هتكون شايف ماب كامله اللاجسي سيستم ده هتتعامل معاه ازاي، بحيث ما تبتديش تستثمر في السوفت وير والسوفت وير ده يشتغل وتطلع لايف بعد كده تكتشف ان انت عندك 20% بس من الاوبريشن هي شغاله والباقي مش موجود. هنروح بعد كده على الليبر ديسربشن. زي ما اتكلمنا ريسكيلينج از ا ميجر بوينت.
محتاجين نستثمر في الناس، محتاجين نستثمر في طريقه الكلام مع الناس، نعمل معاهم periodic meetings، نكون very transparent في اهداف الديجيتال ترانسفورميشن. احنا بنعمل ديجيتال ترانسفورميشن ده ليه؟ حتى لو فيها مسج هتكون قاسيه شويه، لازم المسج دي تو بي ديليفرد بطريقه الناس تقدر تفهمها. فاحنا يا جماعه احنا زي ما بنتكلم على برودكتيفيتي او هيد كاونت ريدكشن، احنا كمان بنتكلم على ريسكيلينج، احنا بنتكلم ان احنا هنعلي قدرات المنظمه، احنا هنخلي طريقه شغلك افضل. تمام؟ ازاي تتحكم في البروسيس دي هتكون من اهم عوامل النجاح. بعد كده هنروح على البارتنر سelection. To select your partner انت محتاج تشوف كذا حاجه. eventually هم 7 اشياء، ال7 اشياء دول لازم تتاكد ان هم موجودين في البارتنر اللي هتختاره ان هو يعمل معاك في الجيرني، او ان هو يبتدي معاك في الجيرني. لو هم مش موجودين في البارتنر بتاعك then you have a major issue. اول حاجه ان هو يكون عنده knowledge في حاجتين، الحاجتين دول هما الديجيتال والمانيفاكتشر. ليه؟ لان انت هتلاقي over the last period a lot of software companies، السوفت وير كومبانيز دي بتحاول تشتغل اندستري 4.0، فهو خبير جدا في التكنولوجي، هو يعرف يقول لك ازاي الكلاود هتعمل انتجريشن، لكن ما يقدرش ان هو يعرف انت المفروض تصرف مواد خام ازاي، الاو اي المفروض تتحسب ازاي. ولو ابتديت ان انت تشرح كل حاجه في الصناعه علشان السيستم يشتغل، انت محتاج requirement gathering حوالي سنه. تمام؟ فit doesn't make sense. بعد كده لازم تروح عند حاجه هي unique and modern stack. يعني ايه development stack؟ stack هو نوع التكنولوجي اللي انت هتستخدمه. مهم جدا ان هو يكون جديد، يكون مودرن، يكون integrated with other systems. السيستم ده مش هيعزلك عن بقيه السيستمز الموجوده في السوق. مهم جدا رقم 3 ان البارتنر بتاعك يكون جزء من الديسيجن ميكنج. يعني ايه؟ يعني انت بتعمل ROI ستادي، هو لازم يكون موجود معاك في الROI ستادي. ليه؟ لان هو اللي عارف قدرات السيستم ده، وهل فعلا الROI ستادي اللي انت بتعملها دي هل هي كافيه؟ هل دي هتديك الحاجات اللي انت محتاجها؟ يس. رابع حاجه ان التكنولوجي المستخدمه نقدر نعمل لها سكيلابيلتي، ده مهم جدا. يعني ايه تكنولوجي نقدر نعمل لها سكيلابيلتي؟ في بعض الانظمه في السوق هتلاقيها لازم تشتريها as an elephant. You buy the elephant. Okay? One very big part. Okay? فانت هتعمل investment one time, very big investment, and then you need to make it successful. في اغلب السوليوشنز الموجوده في السوق، وده الموديل الافضل طبعا، هي سكيلبل سوليوشنز، يعني تقدر تطبقها تمام ب 20% من الانفستمنت، ومع الوقت تبتدي ان انت تزود تعمل سكيلينج. عملت اول برودكشن باي تعمل الثانيه والثالثه والرابعه. ده اول حاجه بيديك كونفيدنس، ده بيمينيمايز الاخطاء في الرول اوت، لان انت اي ليرنينج هتاخده في البايلوت فيز بيطمن الاورجنايزيشن، لان الاورجنايزيشن بتبتدي تشوف التغيير ده على فيري سمول سكيل، فلما بتبتدي تعمل له سكيلينج بيكونوا مطمنين. النقطة اللي بعد كده هي ريليتد للاناليتكس without data scientist، وده مهم جدا. في أنظمة بتكون sophisticated جدا، هي أنظمة هايلة وممتازة، وبعضها is ranked كأحسن أنظمة موجودة في العالم وزوائد. however أنت علشان تعمل اناليتكس محتاج تجيب حاجة اسمها data scientist. اوكي؟ حد متخصص في الاناليتكس. ليه؟ لأن السوفت وير صعب، فهو علشان تقدر تشتغل عليه ما تقدرش تشتغل عليه بسهوله، بتحتاج ان انت تجيب فيري سبيشال تالنت عشان يشتغل معاك. فوالله لو حضرتك بتعمل انفستمنت كبير وتقدر ان انت تعملها فاين، بس في اغلب الاحيان وعلشان تتاكد ان السيستم ده هيستخدم على الاورجنايزيشن كلها، حاول تختار سيستم اللي الاناليتكس بتاعته كان ورك with normal people. مهندس انتاج يقدر يشتغل عليه، شخص على الاوبريشن يقدر يشتغل عليه. محتاج تشوف سيستم بيشتغل على اجيلتي، سيستم بيساعدك تو ريديوس كوست. اخيرا وليس اخيرا رقم 7، انا يمكن ري امفسايز عليها 3 مرات، ويمكن دي تكون المره الرابعه.
Get a system that is human-centric. السيستم ده مهما كان sophisticated, if humans are not using it, it will fail. لو جبت أحسن سيستم في الدنيا الناس ما استخدمتوش, السيستم ده هيفشل. مهم جدا إن اختيار السيستم أول حاجة هتبص عليها هو القطاع العريض من الأورجنايزيشن. الناس دي لأي مدى هي تقدر تتعامل مع السيستم. حتى في اختيار السيستم لما يجي يتعمل لك الديموز, ونصيحتي ليك ناس من الاوبريشن سواء سوبرفايزرز او مثلا تكنيكال ليدرز او سو اون يكونوا جزء من الديمو ده. يبتدي هو يشوف السيستم ويقول لك الاوبريتور بتاعي اللي بيشتغل معايا كل يوم هيقدر ان هو يشتغل عليها ولا لا. تمام؟ Digital transformation is not a white collar job. It appears to be white collar. I see myself, engineer Yasser and engineer Adil all in white collars today. بس trust us على الفلور ما بنكونش بنفس ال white collars. You need to get your hands dirty in digital transformation. It is not حاجة white collar. مهندس ياسر انت عايز تقول حاجة؟ Yes, I just want to emphasize the point of the dual experience from manufacturing and technology point of view. As you said, there are a lot of solutions, a lot of companies, and they all want to sell, right? And it's a big cake, and everybody wants to eat a piece of the cake. But what I have seen, because I started the manufacturing journey early enough, and I was witnessing what's going on in the world. A lot of times we see manufacturing plants. They just jump on what they got offered. They got excited and they struggled afterwards because of what? Because they started to digitize non-value added work. They started to digitize losses even, right? And they spend a lot of time and money on things that they should have not even start working on. This is why this dual kind of experience is very crucial to articulate what matters most to the plan to deliver the top line and the bottom line. And that becomes a key, let's say, validator in the journey. I have seen a lot of companies doing marvelous contribution to their winning journey via the digital success, and I have seen some companies they go on the opposite experience, and that makes things even harder for the organization to digest afterwards the digital world. Why? Because they have bad experience. And why did they do that? Because they were not having the complete, let's say, understanding of manufacturing and technology before they make the choices. Organization culture that you have emphasized, Kareem, is very important. If an organization do not have a clarity on the people behavior, the cultural behavior, if they don't have good systems for training and education, if they don't have systems to identify losses and to quantify losses, a lot of other steps will not make a lot of sense to go for unless those got really articulated well. So I cannot emphasize more this dual experience thing that you have talked, because it's a crucial point. Back to you, Chris. Thank you, Engineer Yasser, for all the insights. Given the very wide experience you have, I assume that you saw a lot of successes and you saw also a lot of challenges in different companies. And that's what we emphasize on all the time, is that with the right planning, with the right strategy, things can be very much doable. Okay, so let's select the right partner. Let's ensure that we have the right leadership engagement. In order to make the right leadership engagement, I always like a word. This word was said to me by the CEO of Almarai Egypt in one of the meetings, and I quoted
this node and I'm using it all the time. We work with dollars and cents. Okay, what does it mean? It means that everything needs to be materialized as a cost. We need to put the dollar value every time we engage our leadership. If you want your CEO to be always with you in the meetings, he's attending all the time, he's being with you, he's supporting your decision, you need to show him the cost. So you tell him, look, this is the pre-digital, this is our profit, this is our cost. Doing digital transformation, we will be able to go down the cost, okay, and then to increase the profit. That's how you do it. How I'm going to increase the profit? This is the throughput. On-time delivery, this will give us more market share. OE improvement. So again, the way of presenting your ROI, the way of engaging your leadership needs to have dollar value all the time. Whenever you're talking with the C-suite. I've worked in many companies, some are local, some are multinationals, and guess what? There is a common theme between all executives. They like the dollar sign. So you need to have it in every single presentation that you're having. Okay, integration. Maybe Karim, maybe one point on the return of the investment. When it comes to the portfolio of the solutions, it will make a lot of sense to make choices of the thing that you'd like to do in a journey type of scheme, right? In a lot of times when people want to work on their digital transformation journey, they try to add things up in a way that makes the whole transformation looks really complex, and then leadership start to say, okay, when am I going to have a time to produce? I'm going to have a lot of those big changes in the organization. It needs training, it needs the lines to shut down, it needs, and failing to articulate the snowball thing makes the leadership fear of this whole thing. Am I going to lose my business? Am I going to get into trouble? Am I going to have quality incidents or safety incidents, etc., etc.? One of the very powerful tools to enable this is basically to do a master planning while you're doing your transformation journey, right? So you start with the top losses that you would like to really to tackle, and these are the solutions that you would need to articulate, and be in peace that, okay, there are certain things that you will be able to work on later on. So it becomes like a snowball type of impact on your top line and bottom line, while you're having a healthy business and a winning business and ability to eat what you can really chew with the organization. And this is again, Eugene, Yasser, what we talked as one of the elements of the strategy plan, that we need to identify which project to start first. I always like terminologies that says think big, start small, scale fast. Okay, so the vision should have the whole thing. You start small to minimize the risk on the operation, and then once it is confirmed, you scale very fast. Moving about the integration, I don't like to go very technical, but it is very important to talk about a standard. This standard is called ISA 95. Okay, the ISA 95 is a standard of automation that is giving the map on how systems integrate together. Okay, without going in deep technical details, this is like the master map, how your shop floor will be integrated on the sensing level, how it will move to the supervisor level, how the SCADA will integrate with the MES, how both will integrate with the ERP systems and the management systems.
and executives. And it's very important that any product you select is ISA compliant. And I don't like to say the word there are no exceptions, but for this one specifically, please, if a system is not ISA 95 compliant, don't go for it, whatever the cost is. Why? Because first of all, it cannot communicate effectively with external environments. This is one. It's having major security risk. Number two, lack of scalability. This system is made to be standalone. It cannot communicate. هي بتتكلم لغة مختلفة عن الطريقة باقي السيستمز في العالم بتشتغل بيها. يعني it reminds me مثلا ان دلوقتي for your mobile phone you'll find Samsung and iPhones are all USB-C. Okay? If you go back in time 20 سنة ورا كان كل نوع موبايل ليه بلج. بعد كده the standard made it one plug. You need to have one way of communication. This way of communication, the globe agreed in our standard is ISA 95. Any system should be compliant with this, and all big systems by default are compliant. If you're talking about the big 3 or 4 companies in the world, they are compliant. If you're going for smaller companies, some of them are compliant as well, but please avoid the very local software that is not compliant with the standard. You will get stuck with the software later on. It will not be integrated and you will end up throwing the software and buying a new software. Next, regulatory. You cannot have this compliance because it can be very hardly integrated. It cannot be maintained without the companies that did it, because simply it doesn't follow the standard. Nobody knows how the system is operating except the person who developed it. So if you try to maintain it later on and this company is not in business anymore, guess what? This system cannot be maintained. And of course, reduced efficiency because it doesn't follow standards. So with every issue that happens within the system, people need to think and figure out, find the people who have the knowledge in their brains and start to ask them. It doesn't follow a troubleshooting guide that if you do it, you will be able to fix the issue. So it is very important to ensure that you're having ISA 95 compliant solutions. Last but not least, side functions. Very important that digital transformation is not the project manager job. Digital transformation is everybody's job, starting with the CEO. People need to be involved in the steering meeting. A steering committee needs to be there, including all department heads, including the top management, to make sure this will be successful. But going forward, I hope I didn't take a lot of time in this. We will proceed with 3 things. After, of course, answering the questions today, tomorrow you will receive a questionnaire. This questionnaire will help us understand where do you stand in your digital transformation journey. Okay, what solutions you currently use? What is your objective? Okay, and then once we receive it, we will study it internally and we will have a free consultation call where we meet with each and every one of you. I understand we're 110 companies already registered in this webinar, which is honestly was very exciting for us. But we will have a consultation call with each and every one of you, and then we'll give you advice on next steps. You can then make your decision what do you want to do in-house, what do you want to outsource. I believe we will be in good shape by that time to take the journey straightforward. Before having the Q&A, let's give very fast introduction about our companies, Smart Factory and Kafaa. We kept it to the end in order not to be boring. So we tried to give the real exciting information first and then talk about it. So again, Smart Factory is a pioneer in the area of digital transformation, Industry 4.0. We use cutting edge technology, which includes on-premise solutions, hybrid solutions, and cloud-based
solutions. We operate in both in the Industry 4.0 and the corporate digital transformation. One thing that we do is that we don't only provide digital transformation. It is digital transformation / manufacturing process and lean process improvement. That's our idea and that's how we do it. Our team, more than 50% are industrial people, not technology people, because we believe the real value comes from the industry. Last but not least, we are existing in 2 countries now, 2 legal entities. One is in Egypt, one is in the United States of America. And of course, we have a great partner, which is Kafaa. I will leave my friend, Engineer Adil, to talk about Kafaa for a minute, and then we'll go for Q&A. Engineer Adil, you're on mute. If you can unmute your mic. Okay, so thank you very much, Engineer Karim. So just briefly about Kafaa. Kafaa is a local management consulting company. We are specialized in the industrial field, providing services like corporate excellence, human capital, digitization, of course, which is part of today's webinar, and transformation for organization and the industrial services, either through operation excellence, lean manufacturing, process optimization, supply chain optimization. فكفاء بتوفر عدة خدمات متعلقة بالقطاع الصناعي والشركات بشكل عام والقطاع الحكومي، وعملنا على عدة مشاريع ضخمة، منها مشروع لساند التميز مع سابق في أكثر من 15 مصنع تم تطوير خطط التميز التشغيلي Operation Excellence Road Maps and Implementation مع سيفينجز عدت 250 مليون خلال فترة المشروع، وأيضا مع وزارة الصناعة عبر عدة مشاريع مثل ما ذكر المهندس ياسر from the Future Factory Program to other projects مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية. بخبرة طويلة في القطاع الصناعي سواء من الليدرشيب تيم إلى الامبلويز والإكسبرت في الأوبريشن إكسلنس والديجيتال ترانسفورميشن. اوكي طيب الآن احنا وصلنا إلى last part of our webinar. We are on time for the last session, so we have around 20 minutes for questions and answers. Please use the Q&A function for your questions and answers. Of course, I will start first with the questions submitted, and then you can please submit your question and answer in any language. بالعربي أو بالإنجليزي, it's fine. We can take them. So first of all, I will start with the first question. It's about the ROI. So how do you measure and prove intangible software benefits to stakeholders, as most companies focus on ROI and tangible metrics? So would you like to take this first, Mr. Karim? Of course. But for digital transformation, there is a very well-designed standard. The well-designed standard ده بيعمل ايه؟ هو مسؤول عن ان هو يعمل لك ال ROI study. نعمله ازاي؟ هو بيكون مقسم لميجرز معينة. منها measures related لكفاءة الانتاج، منها measures related للسبيرز، منها measures related للانفنتوري، منها measure للcost of cash. الكوست اوف كاش يعني ايه؟ يعني انا النهارده لما اقدر اعمل فري كاش ده بيعتبر كاني وفرت قد ايه؟ لما بنزل الانفنتوري ده بيأثر عليا قد ايه؟ لما بسرع العمليه الانتاجيه ده بيأثر عليا قد ايه؟ فاحنا بناخد منك كذا حاجه. اول حاجه هي حاجه بنقول عليها كوست شيرنج، وهو التكلفه الانتاجيه بتاعتك. تمام؟ التكلفه لكل 1% هو ايه؟ ولو ما بتعرفش تحسبه طبعا احنا بنقدر ان احنا نحسبه. بناخد الفاينانشال داتا ونبتدي نحط السيناريو بتاع التكنولوجي اللي انت هتستخدمها، والتكنولوجي دي بتاثر في كام فاكتور. فهي مثلا والله احنا هنختار تكنولوجي اكس ده السعر بتاعها، وبتاثر مثلا على 5 بارامترز. هتاثر على السبير بارتس، هتاثر على الكواليتي، هتاثر على الافشنسي،
هتأثر على الشيبمنت، هتأثر على الكلاينت ساتسفاكشن. فور اكزامبل، ونبتدي ان احنا نحسبها بير ايتم، هتكون تكلفتها عامله ازاي علينا، والريتيرن انفستمنت بتعمل ازاي. فيس there is a well defined standard. لو تحب ان احنا في ال 1 to 1 سيشن نتكلم فيه باستفاضه ونبتدي نفتح الستاندرد ده ونشوف بيشتغل ازاي. وكمان I would be very happy ان انا هديك اكزامبل من اناليسيس اوريدي اتعملت قبل كده. طبعا نغير الاسم، نغير الارقام، لان احنا بنقدر كوميونيكيت الارقام بتاعت حد، بس هنديك لايك تمبلت ستاندرد اللي تقدر ان انت تستخدمها to drive your own ROI. يمكن the only advice that I can give to this ROI question, which is a very crucial question, by the way, is basically it has a lot to do with the organization financial structure and financial data. And a lot of organizations, they have a very deep cost dictionary that can translate any loss element into a financial number. And that brings very good 360 visibility to the rate on return calculation. We in Kafaa, we have a very detailed tools and methodologies and approaches that we can really help the organization to articulate this into a very thorough way. Okay. Thank you very much for the answer. نروح للسؤال اللي بعده من مستر مصطفى العلمي. هل الاجتماع مسجل ويرسل لنا؟ طبعا الويبينار is recorded وراح يتم مشاركة الرابط الخاص بالسيشن لاحقا with all registered invitees. فالآن بنروح للسؤال الخاص بمستر فراس about the implementation plan. If you can, Mr. Karim, just go over the implementation plan again that you discussed in the report, just very quickly to make sure that we got the info right. طيب again احنا لما بنيجي نعمل implementation plan مهم جدا ان هي تكون مترابطه مع different factors. فأول حاجة احنا بنبتدي نشوف need. This need comes from the vision and objectives, and then we start checking the technologies. What are the available technologies in the market and which will serve exactly these objectives? And then we will start having three things. First thing is that dividing the implementation plan into quick wins for short term and long term. The main important thing about this, first of all, is to give confidence in the system. So you need to show people that you're able to get a quick win, you're able to get success. Second thing is to make self-funding for the project, okay? Then what you need to do is to make sure that this plan is integrated in your master plan. So you're able to see this plan, you're able to identify the right people that can help you on this. And last thing is the integration. This you need to consider while making the plan, that you will need more time for integrating these systems into different systems, and you will need to check the infrastructure you have. You will need to check if you have the right tools in order to prosecute. Okay. After that, we go into Mr. Ibrahim Saber question or questions. So to summarize, it's regarding the presence and operation in other Gulf countries like Iraq. So I believe Mr. Ibrahim is from Iraq, and he's talking about if Kafaa or Smart Factory have presence in the Gulf countries or expanding their solutions in the Gulf countries. So this is the first question. I will tackle the rest after we take this one. So in Kafaa works with the whole Gulf. We don't have restriction, but the majority of our projects and operation is in Saudi Arabia. But we have no restriction of working with any other Gulf organization and even Arabic country, as we are looking as part of our strategy for regional expanding. But we didn't have the opportunity yet to work. We worked with multiple organizations on Gulf region
for different projects. But we don't currently have an active project outside the KSA. Maybe Mr. Karim, you can talk about Smart Factory. Yeah, it is quite the same. So we operate overseas. Okay, this allowance can perform operations outside, because basically 70% of the work that is required, we operated 100% remotely from our office in Cairo. So we're able to do this. And then for the connectivity part, engineers can travel and do the job. So it shouldn't be an issue. Okay. Now, going into the second part of the question, Mr. Ibrahim is asking if there is any other programs or initiatives in the Gulf, like SIRI assessment and the Future Factories program. So I think I can answer this, as there is a movement through the Gulf region about digital transformation, not just in Saudi Arabia. Most of the country are also adapting SIRI, like Bahrain, Oman, and soon Kuwait and Qatar are going into SIRI assessment. UAE have their own index they have developed and launched at the beginning of this year, called ITTI, which is inspired by SIRI also. But it all follows similar framework and methodology. Regarding the organizations and NGOs that back these initiatives, I would advise Mr. Ibrahim to check with GOIC, Gulf Organization for Industrial Consulting, as it's an organization that help all Gulf countries adapt through operation excellence, digital transformation, and we have a good relationship with them, and we have collaborated with them on different areas, and they are more of a diplomatic entity than it is, let's say, a private company. So it works with all Gulf countries, and it helps all under the umbrella of the Gulf countries establishment. So now I think either we can take one more question, because we have 8 minutes left. Okay, so going into Mr. Pierre, we are a beverage factory having equipment from different level of technology. How can we fit with the requirement of Industry 4.0 and digital transformation? Actually, I was waiting for this question. Okay, so go ahead. That's a typical question that you will find in most of manufacturing facilities. They have different technologies. They have different production lines, different PLC types, and so on. Some of them are new, some of them are completely obsolete, some of them doesn't have the right software, and so on. So let me split this question. So first of all, is Industry 4.0 applicable to this scenario? The answer is 100% yes. So you can proceed with Industry 4.0 in this scenario. However, it will need additional requirement. This additional requirement is creating like a layer to gather all the data into one layer. We call it the data acquisition process. We acquire the data and we connect it in one layer, and then we start implementing the applications that we choose, like manufacturing execution systems and APM and so on. So the answer is yes, but with the kind of preparation that you will need to do, and of course we can help you with that. Okay, nice. Now going into the next question from Mr. Muhammad. I work in operations and I want to start learning digital transformation. Any recommendations to start with? So maybe I think Mr. Yasser, you can take this question. Yeah, I mean, there are a lot of ways that that you can enhance your digital knowledge. In my point of view, we are now going to the world where at a certain point of time, manufacturing facility needed to have a quality manager on site to
to get the knowledge and spread the knowledge. At a certain point of time, there should be a safety officer on the side to develop the knowledge and spread the knowledge. And in this world we are living in, I cannot imagine that there is one side that doesn't have a digital champion trained and qualified. One of the things that I really liked about the Future Factory program is basically they have internalized the need to build the digital capability of the sites. And this is why you will see in the Future Factory program portal a lot of options and even incentives programs that enables the plans to develop this digital fluency and digital capability that you can really use and utilize. And they are provided by very credible organizations and centers. Okay, going into the next question by Mr. Ibrahim again. In your experience, which sector have been the most successful in adapting digital transformation, and what type of business, whether global, enterprise, family-owned, or domestic companies? I think I can take this question. In Saudi Arabia, through the Future Factories program, more than 800 factories have done the SIRI assessment with different level of digital maturity. In Kafaa, we have done more than 100 SIRI assessment in different sectors, more than 20 sectors. And even in SIRI itself, you can see different levels of digital maturity that is categorized and identified. So the highest scoring companies were the cement companies and pharmaceutical companies, and also the the petrochemical companies. So those three were the highest scoring in SIRI assessment, and some of them are advanced by design, like the petrochemical industry and the oil and gas. Some were surprises, like the cement in the industry. And in general, when it comes to the food industry and plastic industry, they were the lowest scoring in general here in the region in Saudi Arabia. So I believe usually when we go multinational, we see a higher level of digital maturity. When the company is family owned or a local company, it's much lower due to the structure and the way the organization was built. And this is part of the things that Mr. Karim mentioned and explained beautifully, how the structure of your company would affect your digital transformation, not just the type of technology, the type of solutions that you are investing in. That's why SIRI has organization pillar that is very important in the assessment, as we mentioned above. So yeah, and you can always refer also, if you'd like to go beyond the experience of Saudi Arabia and you'd like to see the globe, what Insight organization publish on yearly basis is this annual report that shows the different industries with variation, the maturity level and the variation within a sector. So you can have this different, the 4 quadrants of the archetypes, and you will see the different say in sectors and industries maturity when it comes to digital maturity. Semiconductors and aviations have continued to be the top in the last few years, but there are some changes that are happening from one year to another year, definitely. Okay. Now going to the next question by Mr. Muhammad Awad. We conducted a SIRI assessment in 2023. Congratulations for joining the Future Factory program and have the report ready available. If we decide to do a consultation with Kafaa, do we need to conduct another assessment, or will the existing report suffice? Given our understanding of SIRI, we believe our assessment aligns with the requirement of Industry 4.0 digital transformation. So, of course, you don't need to do the SIRI assessment again as per the recommendation of Insight and the Ministry. It is recommended to have SIRI assessment every 2 years. Before 2 years, you will not have a difference or significant difference in the score for your assessment. And also, we will help you go through the next step by developing the transformation strategy, going through the SIRI assessment, make sure it reflects
your technical capability, your strategic priorities. As you know, in SIRI, there are 16 dimensions. Not all of them are important for your business. Some are more crucial and important based on your industry, based on your business situation. And we will build this plan and help you through the implementation with our partners like Smart Factory to make sure that you have the right partner and the right solution and the right strategy for execution. Okay, so if anyone from the audience has any questions or inquiries, please use the QA function. إذا في أي سؤال أو استفسار حول أي شيء متعلق بالتحول الرقمي، الويبينار، برنامج مصانع المستقبل، رجاء الإرسال في ال Q&A section في التيمز. Okay, I think we are getting to the last minute of our time. I will leave now final remarks for Mr. Karim and Mr. Yasser to give us before we conclude. Unless we get a question now, we will get back to it immediately. So go ahead. We start with Engineer Yasser, of course. Yeah, and I'd like to say thank you for all the participants in today's webinar. Big thanks to Karim and Adel for joining me in those minutes. I'd like to leave you with one thought that I developed via joining those different webinars in the manufacturing plot. I like this framework of could be. Right? Could be is basically is abbreviation for know, understand, decide, plan, and execute. Today, what we have done is basically equip you with some knowledge and some understanding, which is the first Q and U. Now it's time for you to take it to the next step and take the decision how you really want to build your transformation strategy, how you really want to make a difference to your top line and bottom line. And based on the decision that you will be able to take, then you will be able to enjoy the next steps of plan and execute. So I hope that we were part of helping you to understand what's going on, and we would like to help you also with whatever decisions you will take in order to really paint up a robust winning transformation journey for your business in the future. Okay, Mr. K. Okay, thank you so much for being here today. Sorry if we talked a lot. Two main thoughts that I'd like to give. First thing, that think big, smart, start small, scale fast. So this is message number one. Message number two, digital transformation is very much manageable if you have the right strategy. So I leave you with these very simple two thoughts. One last thing, I would like to thank people who were in the back end, الجنود المكبولين في الwebinar, either at Kafaa side, helping us to organize these slides and helping us to leverage the content, or from Smart Factory. I'd like to thank Al-Ustaz Amir Aidel for being with us today and helping us in the back end. Thank you so much for attending. Okay, before we conclude, we have one last question by Mr. Muhammad. Can you provide us with a checklist to do SIRI self-assessment? Unfortunately, there is no official self-SIRI assessment method by Insight, but there are multiple questionnaires or levels that can give you an indication of your SIRI assessment. If you can contact us directly, we will help you to do a quick and accurate self-assessment for SIRI, but of course, it does not match the level of details and accuracy the actual and official SIRI assessment does, but it will give you an idea about the level of your organization right now.
So thank you all for your time. Thank you for your attendance. We will share with you the feedback form tomorrow. Kindly, if you have time to fill it, we will appreciate it as we value your feedback. And have a good day. And we hope we see you again in another session. Thank you all for your time. Assalamu alaikum.